السلام علیکم د انګلیسي 50 روزمره کارونکو جملو ته ښه راغلاست. دا زموږ دویمه ویډیو ده. تېرې ویډیو کې هم موږ 50 جملې ذکر کړې. تاسو کولی شئ چینل وزټ وکړئ او هغه نورې ویډیوګانې هم درسره وګورئ. دا ویډیو تر پایه وګورئ. with my friend with my friend زما د ملګري سره with my friend friend په ځای باندې brother هم ویلی شئ، زما د ورور سره یا هر څوک تاسو ووایئ. with a friend of yours with a friend of yours ستا د یو ملګري سره. کله چې ته چاته وایې ستا ملګري سره، ته ورته ویلی شې with a friend of yours. start learning today start learning today نن زده کړه پیل کړه، نن زده کړه شروع کړه. don't wait start today don't wait start today انتظار مه کوه نن پیل کړه، یعنی انتظار مه کوه نن شروع واخله شروع وکړه. make a start today make a start today نن شروع وکړه. دا مختلف طریقې دي موږ پکې دا جمله وایو. be confident in yourself be confident in yourself په ځان باوري اوسه، په ځان اعتمادي اوسه. keep yourself calm keep yourself calm ځان آرام وساته. it's clear to everyone it's clear to everyone دا هر چاته روښانه ده، دا هر چاته واضح ده، ښکاره ده. it's clear to everyone. the doctor spoke to him the doctor spoke to him ډاکټر له هغه سره خبرې وکړې. the doctor spoke to him. the doctor asked him the doctor asked him ډاکټر له هغه وپوښتل، یعنې ډاکټر د هغې نه پوښتنه وکړه. we will miss the chance we will miss the chance موږ به چانس مس کړو، یعنې موږ به چانس د لاس نه ورکړو. she was so nervous she was so nervous هغه ډیره وارخطا وه she was so nervous. داسې هم ویلی شي چې I was nervous زه وارخطا وم یا زه nervous وم، یا he یا یو نوم پکې ذکر کړئ. he seemed worried هغه اندېښمن ښکارېده، هغه تشویش کې ښکارېده. he seemed worried. او که چېرته هم د حاضر حال کې وي he seems worried هغه اندېښمن ښکاري، هغه ښکارېدو، یعنې تېره خبره ده. او he seems worried هغه اندېښمن ښکاري، ټنشن کې ښکاري، تشویش کې ښکاري، یعنې فعل د حال جاري خبره کوو. we don't have much time موږ ډېر وخت نه لرو we don't have much time. I was confused زه ګنګس وم. during the last week د تېرې اونۍ په جریان کې، د تېرې هفتې په جریان کې. if you prefer this که ته دا غوره ګڼې، یعنې که ته دا انتخابې، که ته دا پریفر کې. if you prefer this. if you want this one که ته دا یو غواړې. without thinking properly پرته له سم فکره. everyone understands هر څوک پوهیږي، یعنې هر څوک پوه دي. before we start مخکې له دې چې شروع وکړو، د شروع کول نه مخکې، یعنې be here with us دلته موږ سره اوسه. I just want to say صرف دا ویل غواړم. I'm in a hurry زه په بیړه کې یم، یعنې زه په تادۍ کې یم، یا ویلی شي زه په منډه کې یم. I'm in a hurry. you might remember شاید په یاد وي درته.
Your time is running out. Your time is running out. ستا وخت په ختمېدو دی، یعنې په وخت یې په تېرېدو دی. Get to the point. Get to the point د مطلب خبره کوه. I had an argument with him. I had an argument with him. ما له هغه سره شخړه وکړه، یعنې لفظي شخړه مې وشوه. argument ویل کېږي بحث ته. یو چا سره بحث راتلل، تا ویلې ما ویلې. Before seeing him. Before seeing him د هغه له لیدلو وروسته. We had an argument. که لنډ وی we had an argument موږ بحث وکړو، موږ بحث درلودو، یعنې بحث هم راغی. I don't want an argument. I don't want an argument. زه شخړه نه غواړم، زه بحث نه غواړم. I came to know. I came to know. زه خبر شم. کله چې ته تازه خبر شي، یو چاته وی چې زه اوس خبر شم. I came to know. I just came to know. زه اوس خبر شم چې just راسره یو ځای کی. I finally realized. I finally realized بالاخره پوه شم، یعنی اخرم پوه شم. I realized my mistake. I realized my mistake. ما خپله تېروتنه درک کړه، یعنی ما خپله غلطي درک کړه چې ما غلطي کړې ده. After seeing him. After seeing him د هغه له لیدلو وروسته. After seeing him د هغه له لیدلو وروسته. Before seeing him د هغه له لیدلو مخکې دلته دی. Before یعنی مخکې د هغې د کتلو نه. Before seeing him. I was happy seeing him. I was happy seeing him. د هغه په لیدلو خوشحاله شم. I let him down. I let him down. ما هغه نا امیده کړ. I disappointed him. I disappointed him. ما هغه نا امیده کړ. د دوه معنا یو شی ورکړه. I let him down. I disappointed him. یعنی ما هغه نا امیده کړ. I failed the test. I failed the test. زه په امتحان کې ناکام شم. I didn't pass the test. I didn't pass the test. ما امتحان پاس نه کړ. They don't talk to each other. They don't talk to each other. هغوی له بل سره خبرې نه کوي. They are not talking properly. They are not talking properly. هغوی سمې خبرې نه کوي، یعنی د سم یو بل سره په سمه خوله نه غږیږي. He had no experience. He had no experience. هغه هیڅ تجربه نه درلوده. I was new to it. I was new to it. زه ورسره نوی وم، چې اوسې سره ته بلد نه یې ته ورته ویلی شو I'm new to it. زه دې سره نوی یم، یعنی بلدتیا ورسره نه لرم. یا I was new to it. زه دې سره نوی وم، بلد ورسره نه وم. I had zero experience. I had zero experience. ما هیڅ تجربه نه درلوده، یا صفر تجربه مې درلودله. It felt bad to me. It felt bad to me. ما ته بد احساس شو، یعنی ما ته ښه احساس نشو، یا په ما ښه ونه لګېدو. او last one, I was uncomfortable. I was uncomfortable. زه نارامه وم، زه comfortable نه وم. دا د نن ورځې 50 روزمره کارېدونکې جملې. امید لرم چې تاسو ته به لږه ډېره فایده درکړې وي.